Right. Shall we get started? Let's do it. Oh, okay. Yeah, she says she'll be here next week. Cool. Okay. Okay. All right. So first, let's go over some of the vocabulary. Have a little Okay. a little non-quiz quiz. I like it. So, ¿cómo se dice his, her, its en español? Su. Correcto, su. ¿Y cómo se dice mismo o misma en inglés? Same. Yes. Same. Correcto. ¿Y cómo se dice our, like our story or our class? Nostros. Nostros. Close. Nuestro or nuestra. Yes. Nuestro. But the other word that you were thinking of, how do you how do you say us or we? Nostros. Nosotros. Yes. Nosotros. Okay. Nosotros. Yes. Nosotros. How do you say nosotros? How do you say the one above again? Nuestro. 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 Yeah. Okay. Nuestro. Yes, 3 syllables. Okay, Nuestro. Nuestro or nuestra. Yeah. And then nosotros means us or we. And how do you say we have? So we have yo tengo, tú tienes. Tienemos. Something with MOS at the end, right? Correcto. Tenemos. Tenemos. Yes. So tenemos means we have. And then nosotros means us or we. So if you say nosotros tenemos, essentially you're saying we have. We have. Okay. So you can either just say tenemos, or if you need to clarify or emphasize, you can say nosotros tenemos. Okay. And do you remember ustedes? We just introduced that last week. Yes, I think that's you plural, the Right. plural version of you. Yes. Yeah. You plural. Ustedes. And ¿cómo se dice we are? And this is the we are for a location, or we are happy or sad. I don't know this one. Something with an E? Yes. So we have yo estoy to estás. Close. Oh. Estamos. Yes. Estamos. Okay. So we have está, like George está, Beyonce está, Cindy está, and then mos. For the other verb, it would be somos. Somos. Yeah, somos. Okay. And then, ¿cómo se dice necesita en inglés? Want or no? No, that's necessary, or is it want? Yeah, needs. Right. Needs. So needs. Okay. And Necesito, no. who? Is it I, you, or he, she? Would it be the hint is at the end. He or she? Yep, that's right. He or she, yeah. He, she, or it needs. Let me change this around. She, he, it needs. And ¿cómo se dice the or a problem? Problema. Sí. How do you say the? El. Sí, el problema. Un problema. Las personas con problemas. ¿Qué significa? The people with problems. Yes, the people with problems. All people, really. Yes. And let's see. Sorry, that was there. Loque. Do you remember that one? No, but I remember practicing it and writing it down today. George no tiene lo que quiere. It's like what he wants or of which he wants. Yeah, that's right. So loque, the meaning can change depending on the context. The lo could be him, or the lo could be that or it. It's a word that
is like another way of saying the in a different case. So, if it was a feminine item, we would say la instead of lo. No tiene la que. So if it was like una Coca-Cola or una patata. Okay, and ¿cómo se dice something? Ooh. I'll give you a hint there. Alagos? Algos? Algo. Something? Sí, algo. And then this is new from just the reading. So if you didn't see the reading, you wouldn't know what this means. But si without an accent mark means if. And entonces? I don't know. If then. Oh, if okay. Then. So let's go to our story. It's all you today. Whew. All right, I'll do my best. So step right up and swing big. Go for it. All right. There is a boy that's name is George, and he has a problem because he doesn't have that of which he wants or of which he wants. George wants a Coca-Cola, but he doesn't have it. George is not content with his situation because he is content. Sorry. No. George no está contento. So he's not content with his situation, but he is not alone with his problem because he is in the club of the people with problems. The club, it's a club different club because it's a club for people with problems. So George is not completely sad with his situation, but he is a little sad. Poor George. Poor George. Poor bro George. I am the other boy with a problem. I have another problem. I don't have the same problem as George or of George. And no, I do not have the same problem as Beyonce too, and I don't have the same problem as Cindy or Darwin. I have my own problem. My own problem is different than the problems of the other people. Personas SK. And that I don't have a potato. Oh, okay. Sorry. So my own problem is different than the problems of the other So we have people. this K in here. We have this K. Oh. So it is a little bit of a weird sentence, but I wanted to get, this K in there. So my own problem, that is different. Oh, that is different. Of the other people. And of the other people that that is different of the problems of the other people. Is that I don't have a potato. Yeah. It's woo, that was a doozy. That's a doozy. It's a situation, terrible situation for me because I want a potato, but I don't have that of which I don't have it. Yeah. I don't have it. But it's not a situation completely terrible or completely terrible situation because for me, because I am in the club with the other people with problems. Yeah. I'm not alone with my problem and I'm content with that. All right. A third one. The girl with the problem, his name is Beyonce Dos or 2. Beyonce 2 has a problem because she has lots of things
that she doesn't want, Mhm. and she doesn't have it or You that could say which she doesn't have what she wants. what she wants. Yeah. Yeah. Beyonce doesn't Beyonce doesn't want a Coca-Cola. She doesn't want a potato. She ella no los. She doesn't want them. Would that right? Mhm. Would Yeah. that be right? Okay. She She doesn't doesn't want them want them. because she already has them. Yeah. Perfect. She or Yeah. She. what's ya? She? Yeah. So you Ya can look back tiene. here. She Okay. right here. We have ya. Okay. So ya Okay. means already. Already. Mhm. Already. Okay. Already she has a Coca-Cola and a potato. Beyonce doesn't have an igloo. So that is her problem. That is what she wants. Hmm. Right? Or So she that is wants what it. Yeah. or Yeah. so So she wants it. it. Okay. Beyonce too is in the club of the people with problems. With us Mhm. is nosotros, right? With us Yep. also because she has a problem. So she's not alone with her problem. Beyonce Mhm. Dose is content with that. Good job. The the ultimate That girl, means the last. the Yes. last girl. The I last, think. yes. The I was like, wait a ultimate minute, girl. Beyonce. Beyonce is the ultimate. Anyway, the last Last girl's girl. name is Cindy. Cindy doesn't have the same problem as the other people because she doesn't want she has she doesn't want something or Mhm. anything. She doesn't want something. Actually, She this should doesn't want probably be no quiere. Should actually be no quiere nada. Nada. She nada. doesn't Okay. want Instead of nothing because that's what they nothing. would Okay. actually say. So no Okay. quiere No quiere. nada. But Nada. yeah, I wanted to say algo Okay. to say that, she doesn't want a thing, Thing. A thing. Okay. Yeah. No quiere una Coca cosa. No quiere Cola. una cosa, you could say. She doesn't want a thing. Okay. So she doesn't want a Coca-Cola. She doesn't want a potato. She doesn't want an igloo. She doesn't have a normal problem. Uh, she has a problem or a complicated problem because she is not in the club with us. She is not in the club of the people with problems because the problem of Cindy is that she doesn't have or that she's not in the club with us. Mhm. So if she is in the club with us, then she doesn't have a problem. If she doesn't have a problem, then she is not in the club with the people with the problems. Oh, no. Oh no. So It's the complicated. logic. I know. She wants a problem, or no, sorry, she has a complicated problem. Poor Cindy. She doesn't want her problem. She wants a different problem. And last one, Darwin has a problem. Also, Oh, no. Darwin, I know, oh no. Darwin is the president of all the mosquitoes in the world, and he's from Iceland, but he's with George in the section of mosquitoes in Target. His problem is that he doesn't have a big Snickers. He wants a big Snickers because he is an important mosquito. Celebración para ti. Now I'm going to make you work again. So let's do a little experiment here. And let's have you do describe la situación at the beginning of class. Okay. And have you do one at the end of class just to see how it feels. So much speaking. Yes.
right. Yes. And so this will, let's see, sometimes I wish this was a stopwatch and I could just reverse it. Yeah. Timer design, no, that's just Mhm. colors. Timer functions, maybe if I had like the, if I had like the licensed version, maybe there's Yeah. like another function, but Yeah. just set this for 2 minutes and then just see. Oh man. Okay. So we're doing the whole story. Yeah, just whatever, just at the beginning, comes and then out? compare it, Okay. to how you are at the end Yeah. of class. Is a little experiment. So there's no pressure to right. go 2 minutes at all, because this is simply to get a Okay. baseline at the beginning of class, and Yeah. then just to Yeah. see where you go by the end of class. And 2 minutes is Perfect. just an arbitrary number at this point. So. Okay. Cool. Okay. All Here you go. right. Describe la situación de nuestro cuento. Describe la situación de las personas y los problemas y dónde están las personas y el club y Darwin y los mosquitos y Jimmy el elefante y todos Los que todos sí. Whatever you can personas. remember. Sí. Okay, perfect. And it doesn't have to be in order or anything like that. You just talk. Just keep talking. Okay. All right. And if you stop talking, just start again. Okay. All right. Here we go. Vamos. I'm cheering All right. you on. Woohoo! Thanks. Okay. All Listo. right. Fuera. Hay cuatro personas en nuestro cuento. Sí. George es el chico número 1. George es de Berlín. Para ahora, George está en Bummerville, California, con 3 mosquitos en la sección de mosquitos en Target. Uno de los mosquitos es Darwin, y Darwin es el presidente de los todos mosquitos del mundo. Darwin es muy importante porque es el presidente de los todos mosquitos del mundo. Darwin tiene un problema. Sí, es una situación triste para Darwin, porque tiene un Snickers grande, porque él es importante para no... Oh, no. Darwin quiere un Snickers grande, para no tiene un Snickers grande. Pobre es Darwin. una situación triste para Darwin. George tiene un problema porque George quiere una Coca-Cola, para no tiene una Coca-Cola. Sí. Eres Keep el going. otro chico. Oh, that was only one person. Keep going. That was 2 minutes. Yeah. Eres el otro chico. Sí. Eres de Menominee, Wisconsin. Para ahora estás en Boise, Idaho. Es interesante. Es una situación interesante porque estoy en Menominee, Wisconsin, y tú eres de Menominee, Wisconsin. También tú tienes un problema porque tú quieres una patata, para no tienes una patata. Tú estás con un elefante grande y importante. El elefante es Jimmy.
Sí. Soy la chica número 1. Soy Beyoncé 2. Soy de Casper, Wyoming. Para Correcto. ahora estoy en Menominee, Wisconsin. Estoy sola. Para ah, estoy contente con mi situación. Mm, sorry, tengo un problema también porque yo quiero un iglú para no tengo un iglú. Cindy es la otra chica. Cindy está en Why Not, North Carolina. Para Cindy es de London. Cindy está con 3 pingüinos. Interesante. Correcto. Son Eddie, Freddy y Teddy. Cindy tiene un problema porque no tiene un problema. Es una situación complicada para Cindy porque quiere un problema porque quiere estás en el club. Sí, we haven't learned that. We haven't learned that. Keep going. Yeah, keep going. Don un club de las personas con problemas. Sí. Problemas. Así que Cindy Cindy no está contente con su situación. Sí. That's all I got. Stephanie, that was so. Thanks. Do you know how long that was? Oh my gosh, I don't want to know. That was Yeah. 5.5 minutes. Oh wow. Yeah, you talked for Crazy. 5.5 minutes. I mean, I am a talker. That's incredible. So. Still. Thanks. That was so Thanks. incredible. It sounds silly, but I honestly practice in the shower sometimes. That's not silly to see at if all. I can. That's how you do it. So I just want to point out that your verb endings were almost all of them were perfect. And that is one of the hardest things for Spanish speakers that are especially for US, Americans. Yeah. Get those verb endings right. And I was so impressed that you remembered son, because you were going along and then all of a sudden you just dropped in los tres pingüinos son interesantes. Sí. Interesantes. Yeah, so good. The only thing I'll point out, because I think your brain's ready to hear it, is I don't know. You probably notice it with do you know what I'm going to say? Is it I feel like I'm pero and para. Pero, yes. So pero means but, and para means for. For, yeah. So, and I feel, yeah. Go. What? What are you gonna say? No, I noticed today when I watched a little bit of one of the review videos, and I realized I was making that mistake because when I say it, I hear the right one in my head, or maybe I just always thought para was pero. Pero and para. So pero and para. Yeah, para. No, I think that's just going to be a habit I have to break. It'll I'm still come. practicing with the N. I just wanted to make it clear for you because I think that you're ready to hear it. So please always point out the same mistakes I'm making. Para is for, or para can mean a few different things, but we'll just say that it means for now. Pero. So pero has that. Pero has the E sound, and then para, pero, para. And then you just had a couple of adjective endings, but those adjective endings are a really advanced sort of
skill to just don't even worry about those. But other than that, I mean, just increíble. Oh, Like gracias. if I played that for like a really experienced Spanish teachers in the public education system, they couldn't believe that you would only had, how many hours have we had? Like 13 hours or something like this of class, or 14, I'm not sure, but somewhere under 14 hours. Yeah. And in a traditional class, they'll go a whole year and the students can't even speak. Yeah. So it's amazing. Thank good you. work. Thank you. And thank you too. Well, thank you. Thanks it's my pleasure. So. This method is increíble. Increíble. Es un método increíble. Okay, so we'll remember that. That was 5.5 minutes, because I reset the timer twice for 2 minutes. Okay. And you ended at 30 seconds left. So that's 5:30. Oh, I just can't believe it. I'll keep doing my Spanish shower. I mean, I can believe it, but I don't want you to be like, God, I can't believe it. No, it's okay. No, it's fine. Okay, yes, definitely. Spanish in the shower, Spanish to your plants, Spanish to your TV. Yeah. Sí. Es muy interesante. Oh, and then the other thing I wanted to point out too was at the beginning of the story, you started out by saying that George tiene una Coca-Cola, pero blah, 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 blah. And you're like, oh, no, wait, because you got to the part where you're going to say that he doesn't have one. And you're like, no, I said that he had one. So that also shows how incredible your Spanish is in your head, because you were able to track that mistake far after you had already made it. And then you realize, no, I said that he already had one. So that means that the meaning is in your head too. It's not just words that you're saying. Yeah. Yeah. No, definitely. Yeah. So just thanks. Okay. Thank you. All right. So let's see what's going on with these people. All right. And you, of course, Beyonce dos. Beyonce dos está en la casa. I didn't change your name because I don't know how to do it when you're here, because you're just like this. You're on my entire TV right now. Oh, wow. You're the only one in the class. So how exciting. Glad I showered for it. Beyonce. Oh, I just made you Beyonce numero uno, but you are Beyonce dos. We got to get it right here. Sí. Okay, so Beyonce dos. Sí. ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, estoy bien también. Pero George no está bien. George no está contento, ¿sí? Sí. ¿Por qué no está contento, George? Porque George tiene un problema. Sí, George tiene un problema. Tiene un problema. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque George quiere una Coca-Cola, pero no tiene una Coca-Cola. Celebración para ti. Sí, pero. Sí, correcto, Beyonce 2. George no está contento porque tiene un problema. El problema de George es que George quiere una Coca-Cola, pero no tiene una Coca-Cola. No tiene una. ¿Es una situación triste o buena para George? Es una situación triste para George. Correcto, Beyonce 2. Es una situación triste para George. ¿Y tienes tú un problema también? Sí, tengo un problema también. Oh no, Beyonce 2. ¿Por qué tienes un problema también? Porque yo quiero un iglú pero Correcto. no tengo un iglú.
Sí. Tú Sí. quieres un iglú, pero no tienes un iglú. Mm, Oh, es sí. terrible para ti. Sí, sí. ¿Tienes una Coca-Cola? Sí, tengo muchos Coca-Colas. Correcto. Tú Sí. tienes muchas Coca-Colas. No tienes solo una, tienes Mm, muchas. Sí. sí. Pero, ¿quieres las Coca-Colas que tienes? No quiero los Coca-Colas. Sí. Correcto. Tú no quieres las Coca-Colas que tú tienes. Mm. ¿Qué tienes? I forgot. Uh, I think I have ¿Qué? Coca-Colas y No. patatas. I Lo don't know. siento. ¿Qué Oh, wait. quieres? Oh, ¿Qué quieres. quieres? I forgot. Quiero un iglú. Quiero Sí, un quieres iglú. un Sí, iglú. sí. Sí. Pero no tienes una. No tienes un. No tienes un iglú, sí. ¿Tienes una patata? Sí, tengo Correcto. muchos patatas. Muchas No, patatas. No, no tienes una. muchas patatas. Es Oh. ridículo, porque tú tienes solo un patata. Una patata. Mm, Sí, tengo una patata. sí, Sí. correcto. ¿Cuántas potatas? ¿Cuántas patatas tienes, Beyoncé? Tengo una patata. Correcto. Tú tienes solo una. No, Mm, sola una patata. ¿Sola? solo ¿Cuál es sola? una patata. No sé. Ujú, Sí, tú tienes una patata. sí. Tengo una patata también. No, no tienes Sí, una patata. es la verdad, no tengo una patata. Pero, ¿pero qué? Pero tú quieres una patata. Correcto. Sí. Quiero una patata. ¿Por qué? ¿Por qué Mm, quiero una patata? ah, porque no tienes una patata. Correcto. Sí. Yo quiero una patata porque no tengo una patata. Es obvio. Mm, Es obvio. sí. Tú quieres un iglú porque No no. tengo Sí, un iglú. correcto. No Sí. tengo un. No tengo un. That sounds weird. No tengo un iglú y Mm, no lo tengo, ¿sí? no Y lo tengo. tú, ¿qué tienes tú? Ah, Tienes. tengo muchos Coca-Colas y una patata. Sí, tienes muchas Coca-Colas y una patata. Hay otro, no, hay otra persona, ¿sí? Sí, sí. ¿Quién es la otra persona? Cindy Sí, es Cindy es la la otra otra, ya, persona. Sí, correcto, persona. Beyoncé 2. Y Sí. Cindy tiene un problema también o no tiene un problema. Mm, Cindy tiene un problema complicado. Sí, correcto. Sí. Cindy tiene un problema complicado porque Cindy no tiene un problema que es un problema que no tiene una cosa, ¿sí? Una Cindy cosa. Mm, tiene muchas cosas. Do you know the word cosas? Just cause. Cosa, Mm-mm. cosa. Cosa means Cosa thing. thing. Okay. So let's see, we can get rid of el problema. We know that quite well. Oh. Mm-hmm. So let's move all of these, since I said I would do that last week, and put the new Mm-hmm. ones on the top. La
una cosa. Cosa. So, a thing. Thing. Sí. Okay. Cindy no quiere una cosa. No quiere las cosas. No quiere. Sí. Sí. Porque ella tiene lo que quiere. Sí. Okay. Sí. Ella tiene lo que quiere, pero no tiene un problema. Así que no está en el club con nosotros. ¿Sí? Ella Sí. no Sí. está en el club con nosotros porque No. no tiene un problema. Sí. ¿Correcto? Correcto. Sí, Es complicado, sí. Así que, pero correcto. sí, complicado y correcto. Y correcto, sí. Sí, pero correcto, es correcto que Mm, Cindy sure, I can teach this, why not? okay. Cindy quiere estar. So, quiere Está. estar en el club con nosotros. Can you hear what that means? Say it one Quiere more time. estar. Quiere estar. So we have She wants está, to estoy, correcto. Sí, she wants to. be. Yes. To be. So to be the like infinitive form Mhm. thing. The infinitive form of to be is estar. Mhm. So quiere estar. Estar. Wants, well, she, he, it wants to be. To be. Yeah. So we have the wants and then we have to be. Quiere Quiere estar. estar Sí. en Quiere el estar. club. Sí. Sí. Cindy quiere estar en el club con nosotros. Un momento. I need to check if that A is accented or not. Un momento, por favor. While you're No waiting, problema. drink your tea and describe la situación. Okay. Hay cuatro personas con cuatro problemas. Sí. Cindy es la chica número 2 y Cindy no tiene un problema, pero ella no está contenta con su situación porque Cindy quiere estar en el club de las personas, de las personas, De uh, las personas, sí. de las personas con problemas. Sí, correcto. Sí. Es una situación un poco complicado, un Sí. poco complicada para Cindy porque no tiene un problema, pero tiene un problema porque quiere estar en el club con nosotros, en el club de las personas con problemas, pero no tiene un problema. Sí. Sí, Sí. no Uf. tiene un problema no tiene un problema para estar en el club con nosotros. Sí, no tiene un problema. Sí, Sí. es muy diferente. ¿Y George está contento? George no está contento. Yo estoy contento. No estás contento. ¿Eres tú? ¿Estás contento? ¿Contenta? Lo Ah, siento. No, no no eres un estoy chico. contenta. Lo siento. Contenta. Sí, No estoy contenta. correcto. No estás contenta. Sí. ¿Estás con, ah, ¿estás completamente triste?
No. ¿Por No, qué? ¿Por no qué no estoy estás completamente. completamente triste? Porque ah, quiere un iglú. No quiero un iglú. Pero Pero tengo muchas Coca-Colas y una patata. sí, Yeah, sí. tú, tú no estás completamente triste porque tú tienes muchas Coca-Colas y una patata Mm. y tú estás en el club con nosotros. Ah, sí, sí. No estás sola con tu Mm, problema, ¿sí? sí, sí. Y George no está completamente triste y yo no estoy completamente triste porque estamos en el club con nosotros. Nosotros. Sí. Sí. Y George no Ah, tiene una Coca-Cola, así que va a Chicago. ¿Sí? adiós, George. Sí. Sí. Adiós, George. Hasta Adiós. luego. Hasta en Chicago. I Mm, don't know if you could say that, but sí. yeah. George va a Chicago. Chicago? Chicago. That's how we George va Chicagoans a say it, but Chicago. so I George think va a Chicago. Chicago, sí. Hmm, ¿Vas a okay. Chicago también? No, no voy a Chicago. Correcto, tú no vas a Chicago. ¿Dónde vas? Lo siento, ¿a dónde vas? Mm, no sé. Yo sé. Fiancé Oh, 2. sí. Tú no tienes un iglú, pero quieres un iglú. Así que Oh. vas a la Ciudad de México. ¡Wah! Celebración para Oh. ti. Sí, tú vas a Mexico City. Mm, Oh, sí, ooh. vas a Mexico City Ooh. porque tú quieres un... Igloo. Sí, tú quieres un Mm. iglú. Así que vas Mm. a Mexico City. Beyoncé, Sí, vas a Mexico City. sí, voy a Mexico City. Correcto. Tú vas a Mexico City porque tú quieres un iglú. Mm, ¿Correcto? correcto. Por qué vas a Mexico City? Voy a Mexico City porque quiero un igloo. Sí, tú vas a la Ciudad de México porque tú quieres un iglú. Ooh. Va a George a Mexico City también. No, George no va a Mexico City. George va a Chicago. Correcto. George no va a Mexico City. Es ridículo porque tú vas a Mexico City. Sí. George va a Chicago. Sí. Sí. Voy a la Ciudad de México también. Tú no va a la Ciudad de Mexico. Is Now, that how you say it one more time? means Vas, he. vas. Yeah. Sorry, So, vas. one more time. Yeah, la Ciudad de México, To sí. Ciudad de Mexico. Okay. Tú no vas a la ciudad. El Ciudad de La Mexico? Ciudad de La México. Ciudad de Mexico. Sí. Let's add that one to the list too. Yeah. Because it's Spanish. You can also say Mexico City anytime you can't remember it. So, Okay. I La might have to do that till I Ciudad practice it. de México. Ciudad.
Mexico City. It literally translates to the city of Mexico. City of Mexico. Okay. Yeah, la Ciudad de México. Sí. Tú vas a la Ciudad de México porque tú no tienes un iglú. Sí. Okay. Voy a la Ciudad de México también contigo. No vas a la Ciudad de México conmigo. Sí, correcto. No voy a la Ciudad de México contigo. ¿A dónde voy? Piensa dos. ¿A dónde? No sé. No No sé. sé. Es Sí. ridículo porque yo voy a Walmart. Oh. Sí, voy a Walmart porque... ¿Por qué voy a Walmart, Beyoncé? Porque ¿Sabes? tú quieres una patata. Correcto, porque quiero una patata. Sí, correcto. Mm. George va a Chicago y hay una chica en Chicago. Oh. Sí, hay una Mm. chica. ¿Cómo se llama la chica que es en Chicago? Beyoncé 2. No sé. La chica se llama Gertrude. Gertrude. Oh, Oh. sí. Se llama Gertrude. Y Se llama Gertrude, Gertrude. ¿dónde está Gertrude? Gertrude está en Chicago. Chicago, yeah. Correcto. Gertrude está en Chicago. ¿Y quién está en Chicago también? George está en Chicago también. Correcto. George está en Chicago y la chica que se llama Gertrude está en Chicago. ¿Y tú estás en Chicago? No, estoy en Mexico City. Correcto. Tú no Sí. estás en Chicago. Es No. ridículo. Porque es obvio que tú estás en Mexico City. Sí, Sí, es obvio. sí. Y George está en Chicago. Gertrude está en Chicago. Tú estás en la Ciudad de México. Y yo estoy en Chicago también. ¿Correcto? No, Oh, no, no correcto. no No me recuerdo. estás Lo en siento, lo Chicago. siento. No, no estoy en Chicago. ¿A dónde estoy? Estás en Walmart. Correcto, estoy en Walmart Sí. en Boise, Idaho, ¿sí? Sí, sí. Correcto. Porque quiero una patata. Oh, Sorry. hello, welcome back. Oh, you're gone My again. mom keeps trying to call me. Oh, Mi tu madre. mamá. Yes, she's like, I Mi want to madre, speak to sí. Beyonce dos. Sí, sí. Sí. Mm, La mamá de Beyonce dos. Sí. sí. Ok, describe la situación del nuestro cuento. Okay. Uh, sorry. I don't know how to put it on Está bien. do not It's okay. disturb on here. Okay. Um, so hay cuatro personas en nuestra cuenta. Nuestro, sí. Or would you say so nuestro? Okay. So when you're saying nuestro Mhm. or nuestra, do you make it feminine or masculine based on the story, On the like noun. cuento, or me Yes. El cuento. on the noun? Yes. So Okay, el if you're cuento. describing Okay, so it'd be yourself, if you're describing something about yourself, yeah. then you would change it to Hmm. the feminine. Okay, so But that's when it's like está you're sola right because you're or talking about contenta. yourself. Okay.
But here you're talking about Okay. the story. So it's our story. Nuestro Mhm. cuento. Sí. Nuestro Does that make sense? cuento. Okay. Sorry. Yes, it does. And then each of those vowels are pronounced nuestro. Nuestro. So it's not like a glot. Yeah, I think I tried to rush through it. Nuestro. Yeah, nuestro. Yeah, you can take your time at first. Nuestro. Sí, nuestro So cuento. I, cuatro personas en nuestro cuento. Perfecta. Sí. George es el chico número 1 y George tiene un problema porque George quiere una Coca-Cola pero no tiene una Coca-Cola. Así que George va a Chicago y George va a Chicago. Sí. Hay una chica en Chicago. La chica se llama Gertrude. Correcto. ¿Sí? Sí, se llama Sí. Gertrude. Tengo un problema porque quiero un iglú. Así que voy a Mexico City. Sí. Porque yo quiero un iglú. Y tú estás en Boise, Idaho. Tú vas a Walmart. Correcto. Sí, porque tú quieres una patata. Sí. Sí. Celebración para ti. Sí. Woohoo. Y el chico George le dice, Le dice. ¿tienes una Coca-Cola? Sí. Sí. Beyoncé. Sí. Beyoncé 2. ¿Qué le dice George? George dice, ¿tienes una Coca-Cola? Correcto. George le dice, Le dice. ¿tienes una Coca-Cola? Y la chica le dice, no tengo una Coca-Cola. Oh, no. Oh, Oh, no. no, Beyoncé 2. La Oh, chica no. no tiene una Coca-Cola. Oh, pobre Oh, George. sí, pobre George. Es una situación Pobre. triste para George. Porque la Sí. chica no tiene una Coca-Cola también. Sí. ¿Qué le dice la chica a George? La chica le dice, no tengo una Coca-Cola. Correcto. La chica le dice, no tengo una Coca-Cola. Es una situación terrible. Porque Sí. George quiere una Coca-Cola. Sí. Beyoncé 2. Sí. ¿Estás sola en la Ciudad de México? Sí. No, estás No. sola en la Ciudad de México porque hay un chico. Sí, hay un chico en la Ciudad de México y tú vas. ¿A dónde vas exactamente en la Ciudad de México? Para buscar, so to look for, para buscar un iglú. Voy a supermercado de iglús. Es casi correcto. It's almost correct. Porque tú vas a 7-Eleven. Oh. Sí.
Vas a 7-Eleven en la Ciudad de México y hay una chica o hay un chico en el 7-Eleven. Hay un chico, Sí, right? hay Yeah, hay un un chico. chico en En 7-Eleven. Let me see, mm, 7-Eleven. Sí, en el 7-Eleven, sí. Hay un chico en el 7-Eleven. sí. ¿Y por qué vas a el 7-Eleven? Vas al 7-Eleven. Voy a Al, voy al sí, voy al voy al 7-Eleven. voy al 7-Eleven porque yo quiero un iglú. Sí, correcto. Vas Sí. al 7-Eleven porque quieres un iglú. ¿Tienes un iglú? No tengo un iglú. Correcto. No. No tienes un iglú. George tiene un Coca-Cola. No, no tiene una Coca-Cola. Correcto. No tiene una Coca-Cola. No tengo una patata. No tienes un Mm, iglú. Ugh, mm. es terrible. Pero. Estás en la Ciudad de México con un chico y George está en Chicago con una chica y yo, Sí. ¿dónde estoy? Estás en Walmart con, no sé. ¿Estoy solo en el Walmart? No. Sí, correcto, no estoy solo. Porque Mm. hay un chico en Walmart. Oh, Oh. pero ahora no tenemos tiempo para hablar del chico. We don't have any more time to talk about the boy. So Oh we'll end no. class here. And I All can't right. believe that was a fast hour. Yeah. So let's do your end of class. Describe la situación. Okay. De todo del cuento, whatever you can remember of the Okay. whole history of all our stories, whatever you All can pull out. right. Oh man, it's been a long day, but I'll try. You got it. You got it. All right. And I'll just keep doing increments of 2 minutes and we'll add it Okay. up there and just talk. Don't worry about it. Okay. Okay. Yeah. I'm You gonna try got to say this. less too. You got this. You got this. You got this. You got Woohoo. this. A little hectic. I like it. All right. All right. Are you ready? I'm ready. Listo. All Fuera. right. Hay cuatro personas en nuestro cuento. George es el chico número uno. George está en Bummerville, California. Pero George tiene un problema. George no tiene una Coca-Cola y quiere una Coca-Cola. Así que George va a Chicago. In Chicago, George, oh, I don't know how to say that. Say what you George, know. George está Mhm. en Chicago con la chica se llama Gertrude Sí. y la George le dice tengo una Coca-Cola y Gertrude le dice no tengo un Coca-Cola. Es una Oh, situación triste para George. sí. Sí. Y eres el otro chico. Estás en Walmart en Boise, Idaho, porque tú quieres una patata, pero no tienes una patata. Sí. Sí.
Es una situación triste para tú también. Y estoy en Menominee, Wisconsin. Estoy sola, pero tengo un problema porque yo quiero un iglú y no tengo un iglú. Así que voy a la Ciudad de México Mm, y voy a 7-Eleven. Hay un chico en mm, 7-Eleven. mm. Y sí. Sí. La otra chica Mm, es Cindy. Cindy es la sí. otra chica. Cindy está en Why Not, North Carolina, con 3 Mm, pingüinos. Y Cindy no tiene un problema, sí. pero ah, Cindy está triste porque quiere un problema, Sí. porque quiere estar en el club de las personas con problemas. Sí, Es una correcto. situación complicado para Sí. Cindy. Sí. ¿Quién está en la sección de los mosquitos en Target? Oh, ah, los mosquitos en Target. Sí, sí. Oh, hay 3 mosquitos en Target con George y uno de los mosquitos es Darwin y Darwin es el presidente de los todos mosquitos del mundo. Y Sí, Darwin tiene un problema también porque quiere un Snickers grande para, pero no correcto. tiene un Snickers grande. Sí. ¿Por qué quiere un Snickers grande? Ah, quiere un Snickers grande porque Darwin es importante, Oh, ¿por qué es el importante? porque es el presidente de los todos mosquitos del Hmm. mundo. ¿Cuántos Hay mosquitos hay en el seis, mundo? Sí, hay correcto. seis 6 mosquitos del mosquitos mundo. en 6 el mundo. mosquitos, Sí. sorry. ¿Y quién Sí. está conmigo? Jimmy está contigo. Jimmy es el elefante importante porque es el secretario de los todos elefantes de África Sí. y hay 5. elefantes, 5, sorry, 5. Sí. keep going to Es French, correcto. That's okay. 5 elefantes de África. Sí. Sí. ¿Y Y quién? Sí. on mi opinión, Jimmy es más importante que, no, Darwin es más importante que Jimmy, porque el presidente es más importante En tu que un secretario. opinión, On en mi tu opinion, oh, opinión, un, sí, un, un presidente es más importante que un secretario. un secretario, sí. ¿Qué es mi opinión? Tu opinión pero on tu opinión, Sí. es, tu opinión es ¿Qué? Que Jimmy es más importante ¿Por que qué? Darwin. Porque En mi opinión, mosquitos, sí. tu opinión, Sí. En tu opinión, sí. on tu opinión, uh, mosquitos son pequeños
Sí, Y correcto. elefantes son grandes. Sí. Así que elefantes. Un elefante. How do you Es, say who is? es Yeah, más. es más Un elefante es más importante importante que. que un mosquito. Correcto. Sí. Celebración para ti. Woo! Hard work. Gracias. Good work. Sorry. My brain, I it's know, also the no, end no. of the night. My brain is I like, know. No apologies needed. Yeah. That's so incredible. It's hard for you to Thanks. know just how incredible it is from your perspective, you know, Thanks. versus, my perspective here and Yeah. Spanish teacher's perspective. I actually lost track of how many times I restarted that. So I think that was longer, I'm pretty sure, than it was before. Yeah. I don't remember. Probably. And I wanted to ask you some questions to help you go outside of just To today's remember. story. I know that Yeah. you have more, but Yeah. when you started to go right to the problems, I'm like, oh, okay. So she's just saying today's story, which is fine, which is totally fine. Yeah. I just Yeah. wanted you to you've got Expand, more in yeah. there. Go for it. I was gonna say I can also tell you where everyone is from, and I'm more Oh, proud that I remember the places. there you go. So tell me, where are they from? Oh man, now ¿De I got dónde myself las into trouble. personas en nuestro cuento? George es de Berlin. Eres Pero ahora, pero ahora está en Chicago. Chicago? sí, está en Chicago. Sí. Y eres de Menominee, Wisconsin. Pero Pero, ahora estás en Boise, Idaho. correcto. Soy de Casper, Wyoming, pero ahora estoy en la Ciudad de México. Cindy es de London, pero ahora está en Why Not, North Carolina. Correcto. Oh, Sí. perfecta. Okay, now your Gracias. brain's like, I'm done. Yeah, shut up. All right. Celebración para ti. Thank Sí. you. Gracias. So good. And I'm Ah. sorry to all you asynchronous learners. I had a note in here to say hello to you at the beginning of this video, and I completely forgot. So hi and bye. Thanks so much for watching, and let us know how your progress is going. And thanks so much. I have Darwin, número cuatro, está en mi apartamento ahora. Oh, no. A mí no me gusta. I don't like it. So yes, thank you to Stephanie for being with us today. And we will see all of you next week. And then Stephanie, just a couple of minutes, if you can let me know what was good for you today. And then we'll say adios to the rest of yous. Adios. Adios.